Hello students, hope you all are fine. Today we'll study another interesting groups of plants known as pteridophytes. These are beautiful plants which grow in gardens, in your home gardens, in municipal gardens and in botanical gardens. Okay. These plants are shade-loving plants. Okay. You can see here they are found in diverse habitats such as on the tree bark. You can see this is the pteridophyte growing on the mango tree. Now these are the pteridophytes which are growing near the water. Now this is growing on the compound wall and this is also growing on the compound wall, but these two are different. Now this structure is the enlarged structure of this leaflet which shows the spores. Okay, I will explain you this, but this is the spores. So this is the identifying features of the pteridophytes. Now this is the Nephrolepis plant. So ताजे हे पान जे परतून पळयशात जाल्यार तुमकां अशे स्पोर्स दिसतले. Okay. Yes, now these are some another example of aquatic plants. This is called as the Marsilea and this is called as the Salvinia, which grows in water. Now this is another fern which is found terrestrial. This is also terrestrial. You will find this in the hilly areas. Okay. These all pictures are clicked by me. Now this is the Salvinia species. Now why this is important? Now Salvinia, it is a fern. Okay, why this is important, economic important? Because you will find this particular fern growing on water and covering the water bodies and it grows very rapidly. It is found in paddy fields and causing nuisance. Why nuisance? Because it derives all the nutrients from the paddy field and it multiplies very fast, covers the water bodies. It also absorbs the water. Okay. So now why it spreads very fast? So it spread very fast because of these spores which are found in the roots like structure. हे roots like structure आणि रूटान त्यांच्या स्पोर्स प्रेझेंट असतात आणि हे स्पोर्स जर्मिनेट जाता आणि प्लांट्सलेट फॉर्म करता आणि एक तरेन ते ग्रो जाता ते म्हणजे वेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन बाय फ्रॅगमेंटेशन. हे जर कट जाले प्लांट जाल्यार तेजे दुसरे बर्ड्स येवन ते परत असले तशे न्यू प्लांट्सान ग्रो जाता. दॅट्स वाय इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल आणि तुमी पळयशात जाल्यार आतां सगळे आमचे चडशे वॉटर बॉडीज गोंयचे ह्या प्लांट्सान कन्वर्ट जाल्ले आसा, कवर केल्ले आसा. ओके. नाव दीस प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस्ड. हे आमचे गोंयचे नेटिव्ह प्लांट न्ही, ते इंट्रोड्यूस केल्ले प्लांट. इंट्रोड्यूस म्हणजे कोणे तरी चवथीक डेकोरेशन करपा खातीर ते हाडलेले आणि जशे आयडल इमर्स करता तशे तेंच्यांनी ते उदकान सोडून दिले अँड नाव इट इज causing a environmental problem. Now pteridophytes, let's study the characteristic of pteridophytes. It includes horsetails and ferns. Ferns are plant like means leafy like and horsetails are for example equisetum. I will show you the photo of equisetum. So they are called as the horsetail, means they have only tail, single filament like structure. Okay, or stem, only the stem like with the cone. That's why they are called the horsetail. Looks like a horsetail. Used for medicinal purposes. These plants are used for medicinal purposes, also as ornamentals. शोभेची झाडां म्हणून आमी तांकां गार्डनान लायता and soil binders. So it controls the soil leaching during the rainy season. म्हणजे it prevents soil erosion. Evolutionarily, they are the first terrestrial plants to possess vascular tissue, xylem and phloem. So तुम्ही पळयले ह्याच्या पयली दोन ग्रुप प्लांट्साचे, दॅट इज अल्गी अँड ब्रायोफायट. दोन्ही ग्रुपान झायलम अँड फ्लोएम वॅस्क्युलर टिश्यू एब्सेंट असले. सो दीज आर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच पॉजेस वॅस्क्युलर टिश्यू, xylem and phloem, which is the characteristic of higher plant. They are found in cool, damp, shady places and in sandy soil conditions. The main plant body is sporophyte.
ताजी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट. आता ताका स्पोरोफाइट कित्याक म्हणटा? फाइट मीन्स प्लांट, स्पोरो मीन्स स्पोर्स आर प्रेझेंट ऑन द लीफ, दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज द स्पोरोफाइट. ओके. आणि ह्यो स्पोरोफायटीक फेज त्यांचो डॉमिनंट असता. चड टेप ह्या स्टेजीन ती उरता म्हणून ताका डॉमिनंट म्हटलेले आसा. सो दे पॉजेस ट्रू रूट, ट्रू स्टेम अँड लिव्स लाईक and vascular tissue. The leaves are small microphyls as in Selaginella, or it may be large also macrophyll as in ferns. म्हणजे त्याची लिव्स दोन टाईपची असता. एक स्मॉल लिव्स ताका मायक्रोफिल्स म्हणटा आणि दुसरी लार्ज लिव्स जाका मॅक्रोफिल्स म्हणटा. ओके. Macrophyls are found in ferns and microphyls are found in Selaginella. I'll show you the picture also later on. The sporophytes bear sporangia that are present on leaf-like appendages called as the sporophyll. आणि ह्या लिफाचेर स्पोरेंजिया प्रेझेंट असता म्हणून ताका त्या लिफांक स्पोरोफिल्स म्हणटा. ओके. बिकॉज ऑफ द प्रेझेन्स ऑफ स्पोरेंजिया. ओके. In some sporophylls may form distinct compact structure called strobili or cones. आता थोड्या केसीन कितें जाता, हे स्पोज एक कॉम्पॅक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करता, एग्रिगेट जाता आणि ताका आमी कोन ऑर स्ट्रोबिली म्हणटा. एक्झाम्पल इन सेलेजिनेला अँड इक्विजिटम. द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल. ओके. स्पोरेंजिया कितें करता? स्पोर्स प्रोड्यूस करता. सो स्पोर मदर सेल undergo meiosis and produces spore. The spores germinate to give rise to inconspicuous, small but multicellular, free-living, mostly photosynthetic thalloid gametophyte called prothallus and requires cool, damp, shady places to grow. आता हो स्पोर्स कितें जाता? जर्मिनेट जाता अँड प्रोथॅलस स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता विच इज अ हार्ट शेप. आता तो इनकॉन्स्पिक्युअस म्हटल्यार बिकॉज इट इज अ व्हेरी स्मॉल अँड यू कॅनॉट सी. Okay. And it is but although it is a small, it is a multicellular. Okay. Free living and mostly photosynthetic. It can perform the function of photosynthesis. So these prothallus require cool, damp and shady places to grow. Now these are the some examples of ferns, pteridophytes. This is the Selaginella, very tiny plants. You will see this plant growing on the compound wall or on the ground also where there is a water. आता हे स्ट्रक्चर जे आसा ते एनलार्ज केल्ले आसा. नाव यू कॅन सी दिस इज द स्ट्रोबिली ऑर कोन म्हणटा ताका. हो पार्ट जर एनलार्ज करशीत तुमकां हो कोन दिसतलो. वेन इट मॅच्युअर इट बिकम्स ब्राउनिश रेड इन कलर. नाव दिस इज द ट्री फर्न, अनदर फर्न, लिफी फर्न. ओके. नाव दिस इज द इक्विजिटम. ना इक्विजिटम तुम्ही पळयला. सो स्ट्रेट असो स्ट्रक्चर असता, ताका नोड्स अँड इंटरनोड्स आसा, स्केलेक्स आनी ताच्या वयर जे आसा तो हाका म्हणटा कोन, स्ट्रोबिलस ऑर कोन. ओके. म्हणून ताका हॉर्स टेल कशें दिसता म्हणून ताका हॉर्स टेल्स पण म्हणटा. नाव दीज आर द फर्न्स अँड दीज स्ट्रक्चर लिफलेट्स ताका म्हणटा पिना म्हणटा. अँड हे ग्रूव्ज कशे दिसता तेज्या भितर दे आर कॉल्ड ऑल्सो रॅचीस. देन midrib, this is the midrib, this entire is the leaf, this is the midrib and these are the leaflets. On the compound leaf it is. Now ferns require water for fertilization and therefore the spread of living pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical region. Although they are found in terrestrial trees, तांकां कितें जाय पडटा? उदक जाय पडटा. So that's why they grow they are photosynthetic in the during rainy season. म्हणजे रेनी सिजनान तुम्ही पळयतले ही झाडां ग्रो जाता, जर्मिनेट जाता. वेर मागीर ती समर सीजन विंटर सीजन ड्राय जावपाक लागता. ओके. द गॅमेटोफाइट्स बियर्स मेल अँड फिमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एन्थ्रिडिया अँड आर्किगोनिया रिस्पेक्टिवली. आता हो गॅमेटोफाइट जो स्पोर्स जर्मिनेट जाता आणि गॅमेटोफाइट प्रोड्यूस करता. ह्या गॅमेटोफाइटान मेल अँड फिमेल सेक्स ऑर्गन प्रेझेंट असता. मेल सेक्स ऑर्गनाक आमी एन्थ्रिडिया म्हणटा अँड फिमेल सेक्स ऑर्गनाक आमी आर्किगोनिया म्हणटा. वॉटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रान्सफर ऑफ एन्थ्रोझॉइड्स, दॅट इज द मेल गॅमेट्स रिलीज फ्रॉम द एन्थ्रिडिया टू द माउथ ऑफ द आर्किगोनियम. ओके.
ना एन्थ्रोझॉइड्स हांकां फ्लॅजल आसता म्हणून तांकां एन्थ्रोझॉइड which move with the help of water. तांकां वॉटर जाय पडटा. वॉटर इज एज अ मिडियम टू मूव फ्रॉम मेल गॅमिट्स टू द आर्किगोनियम. सो आर्किगोनियाच्या मावता कडेन येता आनी ते मागीर भितर मुवमेंट करता विथ द हेल्प ऑफ वॉटर. The fusion of male gamete with the egg present in the archegonium result in the formation of the zygote. Okay. So archegonium consists of egg, and this male gamete, that is the anthrozoids, they fertilize to form the zygote. Okay, the anthrozoid will move towards the egg in the archegonium and will fertilize and form the zygote. Zygote thereafter produces a multicellular, well differentiated sporophyte, which is the dominant phase of the pteridophyte. मागीर हो zygote कितें जाता, स्पोरोफायटान डेव्हलप जाता आणि हो स्पोरोफायट इज द डॉमिनंट फेज ऑफ द pteridophyte. Sorry. In majority of the pteridophytes, all the spores are of similar kind. Such plants are called as the homosporous. चडशा टेरिडोफायट्सान सगळे स्पोर्स एकाच तरेचे असता, एकाच तरे सायजीचे असता, सेम असता, सो ताका आमी होमोस्पोरस म्हणटा. बट देर आर सर्टन टेरिडोफायट्स which produces two kind of spores, macro, that is also called as large spores, and micro, also called as the small spores, and this type of spores they are called as the heterosporous. So definitions येवंक शकता तुमकां. सो एक्झाम्पल्स आर सेलेजिनेला अँड साल्विनिया. ही दोन तरेचे स्पोर्स प्रोड्यूस करता, मायक्रो अँड मॅक्रो स्पोर्स, म्हणून तांकां हेट्रोस्पोरस म्हणटा. The megaspores and microspores germinate and give rise to female and male gametophyte respectively. So megaspores कितें प्रोड्यूस करतलो, female gametophyte. Microspores will produce male gametophyte. Zygote develops into young embryos within the female gametophyte. This event is precursor to the seed habit and considered an important step in evolution. Now तुम्ही पळयला द फ्लावरिंग प्लांट म्हणजे सीड बियरिंग प्लांट, जर आमी खंयचेय जर फ्रूट घेतले ताजे सीड्स भितर नासता न्हू, फ्रुट्सान भितर नासता, सो ताजें फर्टिलायझेशन खंय जाता, ओवरीन जाता. सो हो इवेंट that is zygote developing in the female gametophyte in the pteridophyte is similar to the event that is taking place in the fruits bearing plant, that is angiosperm. म्हणून तांकां म्हटला हे plants evolution, they play an important role in the evolution slowly. The pteridophytes are further classified into 4 classes such as Psilopsida, Lycopsida, Spinopsida and Pteropsida. सो हे क्लासीस जस्ट तुमकां मेन्शन केल्ले आसा, तेजें डिस्क्रिप्शन तुमच्या टेक्स्टबुकाचेर दिवना, बट दे आर डिवायडेड इंटू 4 क्लासीस. सो वी हॅव टेकन एग्जाम्पल ऑफ दीस. टेरोप्सिडाचे एडियंटम आमी पळयले, देन स्पिनोप्सिडाचे इक्विजिटम आमी पळयलो, सेलाजिनेला आमी पळयले एग्जाम्पल. नाव हाव यू वील आयडेंटिफाय दीस फर्न्स. ओके, जर तुमी मायन्यूट ऑब्जर्व केला सगळे इमेजीनी जाल्यार तुमकां हे कॉइलिंग स्ट्रक्चर कशें दिसतले वेन दे आर यंग. वेन द leaflets are young, you will find this coiling like structure. These are the main characteristic of pteridophyte you can identify. So ज्या प्लांट्सांनी हे coiling like structure present असता तांकां आमी pteridophytes म्हणटा. Now this is the another image of the cone, strobilus. आता हे सेलेजिनेला प्लांट आसा आनी हो स्ट्रोबिलस तेजो कोन. सो ताका जर एनलार्ज करशात जाल्यार तुमकां अशें स्ट्रक्चर दिसतले. सो बोथ मेल एंड द फिमेल गॅमेट्स आर प्रेजेंट इन द कोन. So you can say this is the microsporangium, that is the male microspores, and this is the megasporangium, is the female megaspore. Now you can see here there are 3, they are in the tetrad form. Okay, now this will undergo meiosis and they will produce microspore and megaspore. Okay, microspore will produce sperms, a megaspore will produce egg. Okay, so both will fertilize in the archegonium, and after fertilization they will form zygote. So zygote will develop into a sporophyte. ताका sporophyte कित्याक म्हणटा? Because of the
presence of spores on the plant. That's why they are called as the sporophyte. Now this is the life cycle of the pteridophyte. Again I will repeat, so we'll summarize. So you can see here also there is a coiling like structure, taka Circinate-Tisis munta, a coiling like structure of Circinate-Tisis, and these are the identifying features of the pteridophyte. Okay, so this is the fern sporophyte आणि हाचे स्पोर्स प्रेजेंट असता म्हणून ताका स्पोरोफायट म्हणटा. सो लिफाचे द लीफ इज एनलार्ज हियर अँड यू कॅन सी हियर सोरस म्हणजे मॅनी स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट हियर. आतां हो तितलो एक जो स्पोरेंजिया घेतलो जाल्यार तितून अशें तुमकां स्ट्रक्चर दिसतलें आनी तितून कितलेशे स्पोर्स प्रेजेंट आसता. ओके, म्हणून ही प्लांट्स व्हेरी फास्ट मल्टिप्लाय जाता आनी हे स्पोर्स जेन्ना रिलीज जाता, मॅच्युअर जाता स्पोरेंजियम and they burst जाता आणि spores release जाता. So they come in contact with the soil and they will, or any substrate, or whether it is a plant, bark, anything. So they will germinate into prothallus. That is the first stage of the gametophyte, and which is the heart shape. So you have to remember, आम्ही ब्रायोफायट्सान 2 स्टेजीस शिकले. स्पोर जर्मिनेट इंटू प्रोटोनिमा. सो हांगासर कितें प्रोथॅलस, हो डिफरन्स तुमी याद दवरपाक जाय. शूड नॉट गेट कन्फ्यूज. मागीर कितें करता, प्रोथॅलसाचे प्रोटोनिमा बरयता, प्रोटोनिमाचे प्रोथॅलस बरयता. सो प्रोथॅलस इन फर्न्स एंड वीच इज द हार्ट शेप. नाव ह्या प्रोथॅलस गॅमेटोफायटाचेर एन्थ्रिडियम आणि आर्किगोनियम प्रेजेंट असता. दॅट इज मेल अँड फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन. So archegonium will produce egg and antheridium will produce sperm. So they will both will fertilize and they will form embryo. They will form first zygote. Zygote will develop into embryo. Embryo will later on develop into a sporophyte. This is the young leaf of sporophyte and this is the mature sporophyte. I hope you have understood this topic. तुमकां कितें डिफिकल्टी असलेल्या नेक्स्ट थर्सडे आय विल टेक गुगल मीट. थंय तुमचे सगळे डिफिकल्टी आमी सॉल्व करया. सो कितें डिफिकल्टी आसा तुमी बरोवन काडात त्या पेपराचे, नोट्स दवरात. सो तुमी म्हाका तुमचे क्वेरीज जे आसा ते विचारूंक शकता. थँक्यू स्टुडंट्स. आय होप यू लायक टुडेज सेशन.